Hi, my name is Tracy Strieder, and I am the principal at Lincoln Elementary. We would be very excited to have you become a part of our Lincoln family. At Lincoln Elementary, we have our roars. Our roars are respect, ownership, attitude, responsibility, and safety. And at Lincoln, we celebrate our roars. So one of the things that we have that I brought with me today is my friend Lion. He is our roars lion for safety. Every week he travels to a new classroom for the kids that are doing the best at safety, and they love having him with them. We would love you to be a part of our Lincoln family. We do wonderful things every day. We work very hard at engaging students in hands-on activities and real-life learning. We would love you to be a part of us. I'm going to now introduce Daisy Navarrete, who is our fax person and also our translator for our Spanish families. Thank you. Hola, mi nombre es Daisy Navarrete, soy la especialista de la familia y comunidad de la escuela Lincoln. La persona que acaba de hablar es nuestra directora de la escuela Lincoln, se llama la señora Strieder. El monito que les enseñó es un monito que estamos pasando de una aula a otra aula como premio para los salones que están practicando seguridad en esta pandemia lo más posible con las mascarillas y cómo caminan, cómo se distancian. En la Lincoln tenemos algo que se dice roars y eso básicamente quiere decir que nuestra escuela espera que los niños sean responsables, que estén seguros, que tomen responsabilidad por decisiones que hacen, que se respeten el uno al otro y que estén seguros en todo lo que hacen en la escuela y fuera de la escuela. Nuestra escuela nos enfocamos mucho en mantener nuestros estudiantes y nuestro personal seguros durante todo lo que está pasando. Nuestras clases siempre estamos tratando de que todos estén bien involucrados en las aulas, los niños y los papás. En este momento vamos a introducir a la señora Baxter, es la maestra de música y es la que se encarga del programa del coro de música. Good morning. Thank you so much. I'm wanting to talk to you today about something really awesome that we do at Lincoln that I started doing when I was in middle school, believe it or not. It's called a swing choir. I teach music, and what I try to do is I try and engage the students through music that is a lot more contemporary, stuff that they're hearing. There's absolutely room for the classics, and we do spend some time on those, but I find that the kids engage more when the music is geared towards stuff that they know and stuff that they like. So at our Christmas concerts, our winter concerts, which unfortunately because of COVID we're not having this year, we try to do some really up-tempo holiday songs and just really engage as many kids as we can. And then we have a special group called the Swing Choir, which is made up of students who are really passionate about music, passionate about singing, and we learn a couple of songs for both our winter concert and our spring concert. And it doesn't involve just singing, it also involves moving around, hence the word swing. It is a prestigious group. You cannot have a detention. If you have a detention, you don't qualify. You have to have a C average in your classes to qualify, and your attendance has to be fairly regular, including our after-school practice sessions, which always run from like 3 to 4:15. So it's a huge commitment on their part. And in the comments section at the end, we're going to add a video of last year's swing choir at our winter concert doing I Saw Mommy Kissing Santa Claus, which is a very old-time favorite and one that I hope you enjoy it. You'll see they're doing, this is what they do when they talk about his beard and I Saw Mommy Kissing. You'll see that's what a swing choir is about. It's about engaging a little bit deeper in the arts with the kids
and helping really drive that passion. Because for me anyway, a musical passion, just it's for every part of your life. You hear music all the time, and that's what I keep telling the kids. So that's why we do what we do at Lincoln, and I'm very, very proud of our swing choir. I do wish we were able to perform this winter. And now I'm giving it to, next we have, Daisy, you're coming back. Yeah. Daisy's coming back. Sorry. Okay. Voy a tratar de traducir lo que dijo la maestra del coro. Ella le empezó a gustar el tipo de coro donde los niños no simplemente cantan, sino también se están moviendo todo el tiempo. Es algo que le gusta. Ella da sus clases con música del tiempo de ahorita para que los niños estén más contentos y para que se involucren más con la música y les empiece a gustar lo que estén haciendo. Cada año ella tiene un concierto del invierno. Desafortunadamente este año no lo vamos a poder tener por la pandemia, pero ella les quiere enseñar un pedacito chiquito de lo que hace con sus alumnos. Entonces al final del video de nuestra producción ahorita le va a enseñar un pedacito de una canción que los estudiantes trabajaron bastante en eso el año pasado, para que ustedes vean de lo que hacen nuestros estudiantes, de cómo son capaces de su esfuerzo para salir adelante con lo que están haciendo. Sí, hay unos requisitos. Los estudiantes que toman parte en este grupo de coro no pueden tener detenciones, no pueden tener mala asistencia, tienen que asistir bien en la escuela, tienen que tener buenas calificaciones, nada menos de 6, practican de las 3 a las 4:15 de la tarde. Algunos alumnos pueden tomar camión, algunos alumnos los recogen los papás y las mamás de la escuela. Es algo que los estudiantes y la maestra han encontrado una pasión fundamental con la música. Los ayuda para que se expresen y es un modo para poder hacer y crear más amistades entre el uno y el otro. En este momento el que va a platicar es el señor Mr. Moore. Él tiene un grupo que se llama Estudiantes Unidos. Ahorita viene él. Next up is Mr. Moore. He is one of our special ed paras, and he is also in charge of a group called the United Students Group. So here he comes. Hi, thank you. We have a group of fourth grade students known as the United Students Group. We do a lot of community outreach through canned food drives, writing Christmas cards to the nursing homes. The students are chosen by their third grade teachers and fourth grade teachers. They cannot have any detentions, office referrals, or behavioral issues throughout the year. We also make anti-bullying posters. We do mentoring to the kindergarten through second grade. We do recycling in the building, random acts of kindness throughout the building, kind words in the cafeteria, and we do the best we can to be a motivation for the other kids in the building. And that's pretty much it. Daisy's coming back. Thank you, Mr. Moore. Gracias, señor Moore. El grupo Estudiantes Unidos, ellos tienen diferentes proyectos durante el año. Uno de los proyectos es una recaudación de comida enlatada, y esa comida han sacado más de 10 cajas al año de comida que las mandan a diferentes lugares. Los niños también hacen cartas que mandan a lugares de ancianos para que los ancianos no se sientan tan solos. Reciben cartas de nuestros niños, dibujos, palabras escritas. Él también se encarga de que en nuestra cafetería los estudiantes sepan comportarse, usar palabras respetuosas el uno al otro. Hacen posters en los pasillos de la escuela que hablan sobre situaciones en que los niños no deberían de ponerse cuando se trata de
de bullying para ayudarse el uno al otro y no hablar mal de uno al otro. Tiene un programa donde los niños más mayores en la escuela se hacen amistades con los niños menores para enseñarle el modo de las escuelas, el modo de cómo empezar, de dónde están las aulas, la cafetería, cosas así. Se encarga de un programa del reciclamiento de materiales en la escuela también. A mí una cosa que no mencionó también fue el año pasado, bueno, por unos 2 o 3 años, estar recolectando tapas de plástico porque va a ser una banca en la escuela que va a ser nada más hecho de las tapaderas de plástico. Mr. Moore, I did also mention the project that you're working on, which is out of the plastic lids. So the recycling project, I know he's not in the picture, he is actually in the process of getting a plastic bench made for our school. And that is a result of all the efforts of all of our students and all of our staff that have been donating for many, many years lids for any type of plastic bottles that they've brought in. So we are hoping that pretty soon we'll see that in production at school. Esperamos que muy pronto veamos esa banca. Se va a ver bien bonito sabiendo que todos tuvimos parte de eso. La siguiente persona que va a hablar va a ser directora. So the Principal Strieder is coming back on screen, which means I'll put my mask on and go away. Thank you for taking the time to find out a little bit more about Lincoln and why you want to be a part of our Lincoln Pride. Pride, of course, is the Lion family, and we are the Lincoln Lions. So we would love you to come come to Lincoln, to join our Pride, and to meet our friends, like our little friend Mr. Roars here. Thank you, and thank you for tuning in. Para acabar con este proyectito que estamos haciendo, el señor León les dice muchas gracias por poner atención, muchas gracias por escucharnos y tomar un poco de tiempo de su día, y esperamos que algún día se pueda unir con nosotros. Estamos muy contentos por estar aquí y ojalá veamos a algunos de ustedes muy pronto en nuestras aulas.